Hello all my dear friends, hope you are doing well and start the great day. I am Mustafa Hussaini, an English instructor from Michigan English House. Welcome to our lesson. Today we are going to study about Unit 6B of American English File Starter Book. دوستان عزیز سلام و درود خدمت همه شما کسانی که این ویدیو را بیننده هستین. درس امروز ما یونیت 6B کتاب امریکن انگلیش فایل استارتر می باشه و میریم با یونیت 6B آشنا میشیم و همچنان در مورد گرامرش که است adverbs of frequency. adverbs of frequency یعنی قیدهای تکراری. So 6B unit 6B good morning good night good morning good night صبح بخیر و شب بخیر. good morning صبح بخیر, good night شب بخیر. So what time do you usually get up? What time do you usually get up? یعنی شما معمولا چه زمان برمیخیزید؟ I get up at 7. I get up at 7. یعنی ما ساعت 7 برمیخیزم. So here we have the grammar adverbs of frequency. اینجا گرامر شو دارم در مورد قیدهای تکراری. Adverbs of frequency means قیدهای تکراری. So what is adverb of frequency? قید تکراری یا قید تکرار چی است؟ So it shows how often an action repeats or happens. It shows how often an action repeats or happens. یعنی نشان میده که یک عملی چی اندازه تکرار میشه یا چی اندازه اتفاق میفته. مثلا ما یک کار را در نظر میگیریم، مثلا انجام دادن کارخانگی، خواندن انگلیسی. خب یک فعالیت را در نظر میگیریم، مثلا خواندن انگلیسی را باز یک هفته در نظر میگیریم. میگیم که ما در این هفته هر روزش را انگلیسی میخوانم. باز شما میتونین از قید تکراری استفاده کنین. همین گپ که شما رو میگن. مثلا میگم که I always study English. I always study English. یعنی من همیشه انگلیسی میخوانم. یعنی در این هفته که است یا در هفته ما 7 روز انگلیسی میخوانم. یعنی هر روز انگلیسی میخوانم. پس این شد قید تکراری کلمه always. I always. یعنی من همیشه. همیشه میشه adverb of frequency یا قید تکراری. یا مثلا میگم که در یه هفته مثلا 6 روزش میخوانم یا 5 روز را میخوانم. یا این بار مثلا فیصدیش کمتر شد، میتونیم بگیم I usually study English. I usually study English. یعنی من معمولا انگلیسی میخوانم. این می کلمه usually میشه قید تکرار که فیصدیش پایینتر شد. بازم اگه بخوایم فیصدی پایینتر را بگیم sometimes. sometimes یعنی 40% نشان میده. فکر کن از هفتهش تو 3 روز انگلیسی میخونی. پس میگه I sometimes study English. I sometimes study English. ما بعضی اوقات انگلیسی میخونم. یا اگر بخوایم فیصدی پایینتر رو برای نظر بگیریم، میگن که I rarely study English. I rarely study English. I seldom study English. I hardly ever study English. Seldom, hardly ever, rarely. اینا میشه کلماتی که فیصدی خیلی پایین رو نشان میده. یعنی من مثلا در هفته یک روزش میخوانم یا یک هفته خیلی کم یک ساعت رو مثلا میخوانم. این میشه فیصدی خیلی پایین. یا اگر خواستین فیصدی منفی برش بگن که بخی منفی باشه یا بگن این کارو میج انجام نمیدم، صحیح، این یک عمل هیچ اتفاق نمیفته، پس میگیم never. I never study English. I never study English. من هرگز انگلیسی نمیخوانم. پس این کلمات میشه قیدهای تکراری که تکرار یک عمل رو نشان میده که چی اندازه یک عملی تکرار میشن. And we can use in two positions in our sentences. و اینا رو میتونیم در دو جایگاه یا در دو موقعیت در جملات استفاده کنیم. Number one, we can use it before noun. میتونیم قبل از اسم before main verb قبل از فعل اصلی در جمله استفاده کنیم. مثل که گفتیم I always do my homework. do میشه فعل اصلی که always قبل از او استفاده شد. یا مثلا میگم I always study. I always play. He usually reads. به این شکل میتونیم قبل از فعل اصلی استفاده کنیم. And number two, we can use after to be verbs. After to be verbs. زمانی که ما افعال بودن در جمله خود داشتیم ما میتونیم بعد از او استفاده کنیم. After to be verbs یعنی بعد از فعل بودن استفاده میشن. مثلا یک نفری هر روز مثلا ناوقت میدرسن، میگم he is always late. He is always late. یعنی is اول استفاده شد بعدش always استفاده کردیم. always که قید تکرار میشد بعد از is استفاده کردیم که is میشه to be verb یا فعل بودن ما. خب بود راجع به adverbs of frequency یا قیدهای تکراری. vocabulary بخش لغاتش هم داریم. a typical day.
A typical day یک روز نمونه یا یک روز عادی مثلا. pronunciation بخش تلفظش هم داریم صدای ی and you. sentence rhythm میزان صدای جمله. پارت نمبر 1 بخش اولش را داریم here listening and speaking گوش دادن و صحبت کردن. listening and speaking گوش دادن و صحبت کردن. section A read the questions in بخوانید سوالات را در بخش are you a morning person این سوالات چه گفته بخوانیم. are you a morning person آیا شما یک سحرخیز هستین. morning person همیشه معنای عبارت میده که سحرخیز. and think about your answers. So here we have some questions. اینجا بعضی سوالات را داریم که ما از شما سوال نام شما میتونین پیش خود جواب بدین یا در بخش کامنت ها بنویسین یا که در کتابچه پیش خود یک نوت بگیرین. مثلا سوال اول هست or the question one is what time do you usually get up. What time do you usually get up. شما معمولا چی زمان برمیخیزین. خب شما میتونین به می قسم جمله رو جواب بدین. یعنی مثلا اینجا ما جواب میدم برشم و از قیدهای تکراری استفاده میکنیم. مثلا میگم من معمولا ساعت 5 برمیخیزم. من معمولا ساعت 6 برمیخیزم. و همین شکل شما میتونین بگین. میگم I usually get up at 5. I usually get up at 6. I usually get up at 7. این میتونن از کلمات always, usually, sometimes, never این کلمات رو استفاده کنین که جواب از این سوالات را راحت بدین. خب دیگرش مربوط شما میشه پیش خود حتما جوابش نوشته کنین که خودتون رو تست کنین فهمیدین یا نه. Number 2 do you usually feel tired. Do you usually feel tired. آیا شما معمولا احساس خستگی میکنید. میتونین جوابش رو پیش خود بنویسین. Question 3 do you take a shower or a bath in the morning. Do you take a shower or a bath in the morning. آیا شما شاور میگیرین یا حمام میکنین در صبح. این میشه سوال سومی. Question 4 do you always have breakfast. Do you always have breakfast. همیشه صبحانه میخورین. And where. کجا. Question number 5 is what do you have for breakfast. What do you have for breakfast. برای صبحانه تان چی دارین. Question number 6 سوال ششم را داریم. What time do you go to work or school. What time do you go to work or school. یعنی شما چه وقت به کار یا مکتب میرین. Question 7 do you usually need to hurry in the morning. Do you usually need to hurry in the morning. آیا شما نیاز در عجله دارین در صبح. این صبح عجله میکنین زیاد. Number 8 do you like mornings. Do you like mornings. آیا صبح را دوست دارین. صبح را خوش دارین. Why and why not. اگر دوست دارین چرا. اگر دوست ندارین چرا. So you can write the answers with yourself. میتونین جواب شب همراه خودتون بنویسین. So here Section B. Look at the photos and listen to Hannah answer the questions in A. Does she like mornings? Does she like mornings? So here we have the photos of Hannah and her child. اینجا عکس خود هانا و طفلش داریم که درباره صبح خود گپ میزنه خانم. مریم در بخش listening part که در بخش چیش میشه listeningش و این سوالات را بر شما جواب میده. در بخش listening برید شما صفحه listening رو پیدا کنید و ترک 6.12 بخش متن کاملش هست. در قسمت فقط listeningش بر شما پخش میکنم و کوشش کنید که با دقت گوش بدین و این سوالات را که از شما پرسیدم این بار خانم جواب پیدا شما میتونین که جوابای از او را در قسمت بنویسین. So please listen here carefully. و همچنان دوستانی که جدید هستین در چنل ما لایک و سابسکرایب چنل ما فراموش نشه. و اگر از ویدیوم خوشتون اومد ویدیو را لایک کرده و با دوستانتون هم شریک سازین. خب مریم لیسنینگ بخش گوش میدیم با هم. Hannah is a concert planner. She has a son, Kit, who's 3 years old.
6.12. Hannah is a concert planner. She has a son, Kit, who's 3 years old. Hannah, what time do you usually get up? I get up at 7 o'clock, but I also get up in the night because Kit usually calls me. Mama! Mama! I tell him to sleep. Kit, go to sleep. But he usually comes into my bed. Do you usually feel tired? Yes, I always feel tired. Do you take a shower or a bath in the morning? I turn on the TV for Kit, and then I take a bath in 5 minutes. Do you always have breakfast? Yes, I need breakfast every day. Where do you have it? I have it in a cafe on the way to work. What do you have for breakfast? I have a coffee, and sometimes I have some toast with avocado. It's delicious. What time do you go to work? The perfect time to leave the house is at 8 o'clock, but we usually leave at 20 after 8. Do you usually need to hurry in the morning? Yes, always. Do you like mornings? Yes, I love mornings Why? because I love my job and I'm happy to go to work. So, it was هانا's mornings. این بود صبح هانا که در موردش گپ زد و سوالات رو هم جواب داد. حال بخش جواباتش مربوط شما میشه که باید را تکمیل کنیم. So, please come section C. قسمت بخش C. Listen again and write her answers to questions 1 to 8. Section D. Listen and repeat questions 1 to 8. Section A. Ask your partner the questions. این بار میتونید شما از همکارتان هم سوالات رو بپرسین. بعد از is he or she a morning person. آیا باز چک کنین که آیا مو همکارتان یک سحرخیز است یا نه. Why and why not. Part number 2 بخش دوم. Vocabulary بخش ذخیره لغات. A typical day یک روز عادی. A typical day یک روز عادی. Section A page 125. A typical day. Please go page 125 of your book. صفحه 125 کتابتان را پیدا کنید. در مورد A typical day یک روز عادی یک روز نمونه خاص رو میخونیم. So please come this page. با این صفحه بیاین. A typical day یک روز عادی یعنی یک روز معمولی که ما شما داریم با این شکل معمولا می باشه. Section A listen and repeat the phrases. In the morning در صبح. عبارات چه یک بار گوش میدم با listeningش. .14. A typical day. In the morning. 1. Get up. Get up. 2. Have breakfast. Have breakfast. 3. Take a shower. Take a shower. 4. Go to work. Go to work. 5. Have a coffee. Have a coffee. In the afternoon. 6. Have lunch. Have lunch. 7. Finish work. Finish work. 8. Go home. Go home. 9. Go shopping. Go shopping. 10. Go to the gym. Go to the gym. In the evening. 11. Make dinner. Make dinner. 12. Have dinner. Have dinner. 13. Do housework. Do housework. 14. Watch TV. Watch TV. 15. Take a bath. Take a bath. 16. Go to bed. Go to bed. So, they were the words. نبودن بخش لغاتش. In the morning در صبح. Number 1 is get up. یعنی برخاستن. Number 2 have breakfast. صبحانه داشتن. Number 3 take a shower. Take a shower. یعنی شاور گرفتن. دوش گرفتن. Number 4 go to work. رفتن به کار. Number 5 have a coffee.
have a coffee داشتن قهوه نوشیدن قهوه. in the afternoon در بعد از ظهر. number 6 have lunch خوردن نان چاشت یا که داشتن نان چاشت که درباره have در ویدیوهای قبلی به شما معلومات دادم. number 7 finish work یعنی ختم کار. number 8 go home رفتن به خانه. number 9 go shopping رفتن به خریداری. number 10 go to the gym رفتن به باشگاه. 11 in the evening در شام. make dinner آماده ساختن نان شب. have dinner خوردن نان شب. 13 do housework انجام دادن کار خانه. 14 watch TV تماشا کردن تلویزیون. number 15 take a bath یعنی حمام کردن. number 16 go to bed رفتن به خواب. so here we have make and do. make dinner make coffee but اما برای کار خانه گفتم make نگوین do بگین. do housework do homework یه چیزا. so go with to and the این کلمه go رفتن همراهی to و the. go to the gym رفتن به باشگاه. go to the movies رفتن به سینماها. go to work رفتن به کار. go to school رفتن به مکتب. go to bed رفتن به تخت خواب. go home رفتن به خانه. not خانه را برش توی استفاده نمیتونیم یا ده استفاده کنیم همراهشه. فقط میگیم go home. ما خانه رو میگیم I go home you go home. شما ما خانه برین ما خانه رو به شکل. so please come back page 38 و صفحه قبلی برمیگردیم صفحه که بودیم 38. خب دوست ما سوال کرده کلاس چندم هست. خب کتاب امریکن انگلیش فایل سورتر می باشه قسمی که با کتاب فایل سورتر شاید آشنا باشین و اگر هم نیستین یک کتاب بسیار کامل و بسیار مفید برای مختلف زبان انگلیسی می باشه که شما میتونین همه کتاب را از اینجا شروع کنین یا اگر سیستم پایینش خواندین ما کتاب دیگه بر شما معرفی کنیم که ما در قسمت اینجا خود ما درس میدیم. بخش انگلیش تایم است کتاب انگلیش تایم که خیلی اگر سیستم ابتدایی رو میخواین شما بخواین از الفبا شروع کنین خیلی کلمات ابتدایی رو یاد بگیرین میتونین نو سیستم شروع کنین. بعد از اینکه ختم کردین میتونین 4 کتابشو بخونین. در ادامهش میتونین از کتاب امریکن انگلیش فایل سورتر شروع کنین که بسیار کتاب خوب و کتابی عالی برای آموختن زبان انگلیسی است و کتاب است کلاس فکر کو از سطح ابتدایی شروع کنیم میشه کلاس یا سمستر پنجم میشه به این شکل که در بخش فایل کتاب اول می باشه. کتاب امریکن انگلیش فایل میشه کتاب اولش همین کتاب فایل سورتر و اگر کم انگلیسی هم خواندن این کتاب برای شما خیلی مفید است و این به این شکل سیستم بالا ما را میخوانیم فایل 1 فایل 2 فایل 3 فایل 4 تا که کلاس ادوانس برسیم. So part number 3 بخش سوم داریم grammar adverbs of frequency قیدهای تکراری. section A match sentences 1 to 4 ارتباط بدین جملات را از شماره 1 تا 4 to A to D از A تا به D. So here I always get up at 8 I always get up at 8 یعنی من همیشه برمیخیزم ساعت 8. ایره با آپشن C یا گزینه C ارتباط دادیم در قسمت because I start work at 9 because I start work at 9 بخاطر که من کار ساعت 9 شروع میکنم. Number 2 I never drink coffee I never drink coffee یعنی من هرگز قهوه نمی نوشم. یعنی رو با پایین شما میتونید ارتباط بدین. خب این میشه D because I don't like it بخاطر که من دوست ندارم یعنی با اون جمله ارتباط دارم. در مقابلش شما میتونید بنویسید که D. Number 3 I usually finish work at 6 I usually finish work at 6 من معمولا کار ختم میکنم ساعت
6. خب option A گزینه A میشه. But on Fridays I finish at 3. اما جمعه ها ساعت 3 ختم میکنم. Number 4 I sometimes watch TV. من بعضی اوقات تلویزیون تماشا میکنم. اوکی B گزینه B مانده دیگه. Or I read and listen to music. یا که میخوانم و به موسیقی گوش میدم. Please go page 102. برین لطفا صفحه 102 بخش گرامر که در قسمت اول هم بر شما توضیح دادم راجع به adverbs of frequency. page 102 صفحه 102. So 6b adverbs of frequency قیدهای تکراری. Listen and repeat the examples then read the rules. خب دوستان اینجا بعضی مثال را داریم در مورد adverbs of frequency یا همون قیدهای تکراری و در قسمت پایینش هم قوانینش را داره. میتونین شما بخوانین پیش خود و خیلی گرامر آسان ساده می باشه. فقط کلماتش یاد بگیرین، استفادهش در جمله یاد بگیرین دیگه. کدام کار سخت نیه که بگیم برش جمله سازی داره یا فرمول داره به شکل هیچ چیز. فقط جایگاهش گفتم برای شما before main verb after to be verb. قبل از فعل اصلی در جمله و بعد از فعل بودن استفاده میشه در دو جای. و نیور هم در جملات استفاده میکنیم که مثبت باشن و با معنای منفی. یعنی خود جمله شکلش مثبت است ولی معناش میشه منفی. و اینجا درجه برای از نو است always, usually, sometimes and never. خب یه ممکن پیش خود مرور کنین و در بخش فعالیت چی بین یک بار صفحه بعدیش همون قسمت unit 6b سعی کنین باز. section A order the words to complete the sentences. order the words to complete the sentences یعنی ترتیب کنید کلمات را که جملات را تکمیل کنین. order the words to complete the sentences. خب اینا میشه ترتیب شه. چه رقم با شکل یک دونش ما تکمیل نم. مثلا اینجا نشست که husband goes my sometimes. خب میشه که my husband goes my husband sometimes goes to the gym. my husband sometimes goes to the gym. یا نمبر 2 میشه take always I. پس میگیم I always take a shower. یعنی شما میتونین قسمی که در قوانینش خواندیم تکمیل کنید بخش را. section B complete the sentences in the simple present. اینا رو در زمان حال ساده تکمیل کنین and use the verb from the list and adverb of frequency in the parentheses. خب جاهای خالی با یک دونه از فعل ها تکمیل میشه و همچنان روبرویش که داخل قوس یک قید تکرار بر شما مونده و رو شما میتونین امرای از فعل ها داخل جاهای خالی استفاده کنین. یه بود از این فعالیتش. and if you had any problem اگر هم کدام مشکلی بود کدام سوال بود میتونین در قسمت در بخش کامنت هم بنویسین. خب فعلا ما برمیگردم به صفحه قبلی که بودیم. next page صفحه بعدی رسیدیم. part 4 or section 4 pronunciation بخش تلفظ رسیدیم. section A listen. section B listen and repeat. گوش کنید و تکرار کنید. copy the rhythm. what time do you usually have lunch? what time do you usually have lunch? یعنی شما معمولا چی زمان غذای چاشت میخورین؟ at 1:30 ساعت 1:30. what time do you usually have dinner? غذای شب را چه وقت میخورین؟ at about 8 o'clock. at about 8 o'clock تقریبا 8 بجه. what time do you usually go to bed? چی زمان معمولا به خواب میروید؟ دیگر عبارت چه بخونین و پیش خود جمله سازی کنین. and here part 5 بخش پنجم speaking and writing. use the pictures از تصاویر امسو بخش وکابلری خواندمیاری یا لغات خواندیم استفاده کنید
To tell your partner about your typical morning که به همکارتان بگوین در مورد صبح نمونهتان use adverbs of frequency و استفاده کنید از قیدهای تکراری. مثلا I never make dinner. I never make dinner. من هرگز غذای شب درست نمیکنم. My father makes it. پدرم درست میکند. We usually have dinner at 8:30 و معمولا میخوریم ساعت 8:30. Section B. Write about your typical morning and afternoon. Use adverbs of frequency. از قیدهای تکراری استفاده کنید. For example, always, usually, and etc و غیره. And time words و لغات زمانی مثل then, after breakfast, and etc و کلمات دیگر. اوکی پارت 6 بخش ششم ویدیو لیسنینگ. بخش ویدیو لیسنینگ رسیدم. A day in the life of a New York tour guide. A day in the life of a New York tour guide. یک روز در زندگی یک راهنمای سفری نیویورک یا یک راهنمای سفری که اهل نیویورک است. Section A. Look at the photos. به عکس‌هایش نگاه کنید. A to F from the video. از A تا F در ویدیو. A day in the life of a New York tour guide. With a partner با همکارتان number the photos 1 to 6. این نمبر بزنید عکس ها رو از شماره 1 الی 6. خب اینجا یک ویدیو داره ای را تماشا کنیم. بعد از شما میتونید تصاویر را به ترتیب نمبر بزنید که مثلا کدام تصویر از اینا شماره 1 است، کدام تصویر شماره 2 است، به این شکل تا شماره 6 را. و همچنان در قسمت پایین جملات صحیح و غلط داریم راجع به می ویدیو کنار هم باید شما پاسخ بدین. خب بریم ویدیو رو با هم تماشا کنیم. خب I'm Louisa. I'm in New York. I'm from England, but I'm here to learn about the life of a tour guide. Peter Greenwald is a New York tour guide. He lives in a small apartment in Brooklyn. He usually gets up at 8 o'clock. Peter has a big breakfast. He usually has fruit and cereal. And sometimes he has an omelet. He leaves the house at 9 o'clock. Peter works for a company called Real New York Tours. His tours always begin in Times Square. Every morning he goes there by subway. Peter usually arrives at about 9:45. He meets his group and tells them about the tour. At 10 o'clock, the tour begins. Peter takes them to places of interest all around Manhattan. People come to New York just to They have lunch in Greenwich Village. Peter usually has a real New York pizza.
The tour ends on Wall Street. We are on Wall Street. This is a very old street in New York. Stock exchange is here. It's the largest stock exchange in the world. After work, Peter takes the subway back to Brooklyn. Then he relaxes. He usually reads a book. Sometimes he watches TV. He goes to bed at about 11 o'clock. He needs to sleep. Every day he walks about 6 miles. Peter is an excellent tour guide. He loves his job and he loves New York. So dear friends, that was from the video. این بود از بخش ویدیو و حالا شما میتونید جملات که در پایین هست را راجع به همزه ویدیو سوالاتش را چک کنین. و در قسمت پایین هم یک خلاصه ایز دارم. باز یک ویدیو برای شما داره قسمت. خب اینجا یک خلاصه از این ویدیو است که راجع به همون جاهای خالی که بود اونا رو تکمیل کنیم. Every morning he goes there by subway. After work, Peter takes the subway back to Brooklyn. Then he relaxes. خب And it was from today's lesson و این بود از درس امروز ما که امیدوار هستیم از درس ویدیوی ما و درس امروز ما خوشتون آمده باشد و استفاده کرده باشین. و در قسمت بعد از درس ما یک ریویو چک داریم، بخش مرور و چک یعنی یونیت 5 و 6 رو شما در قسمت میتونین خودتان را چک کنین که در راجع به گرامرش مثلا برای سوال دو گزینه داره که شما میتونین یک دونش انتخاب کنین. و در بخش لغات هم اینجا نام‌های اینا رو باید نشون کنین. در بخش B complete the verbs افعال رو تکمیل کنین. این جاهای خالی فعل میاد. question or section C complete the words. این بار لغات شما میتونین تکمیل کنین در قسمت. در اولش هم بر شما نوشته شده. section D write the times. خب این بار شما میتونین نظر به اشکال یا نظر به تصاویرش ساعت‌هاش رو نشون کنین. و این قسمت صفحه ریویو چک مربوط شما میشه که شما میتونید پیشخواد فعالیت را انجام بده. So now if you have any questions, you can ask and you can write in comments. And if you have any suggestions, if you don't have, please like and subscribe our channel. And goodbye, have a nice time.